Right. Hi, Babala. Good evening. Come the Kala Bila Sapini. Right. Hi, Ma'am. Hi, Dylan. Hi, Parani. Hi. Anitla Maita, hi, Nanda. Hi, Vidul. Right, okay. Today is our first night session. Right? Make it when Mihimai. I have to unit 1 and unit 2. We take up and discuss the theory points. පුතාලට තව topic wise මං stable වෙන්න ආයෙ එක පොඩි මේ වගේ 1.5 night session එකක් විදිහට continue වෙනවා Thursday මං Thursday ගත්ත ළමයි ඒකට මං reason එක පස්සේ කියන්නම්. ඒ මං Thursday ගත්තේ කියලා මොකද Thursday සමහර ළමයින්ට classes තියෙනවා. එයාලට මේක බලන්න පුළුවන් මේක YouTube live යන නිසා ඒක බලන්න පුළුවන් මං එක වීඩියෝ එක remove කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. Hi Anuhas. මේ එතකොට මෙතන night session එක අද කරන්නම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින්ට විතරයි සිංහල මීඩියම් ළමයි මේකට join වෙන්න එපා. මේ night session එකේ topic wise අපි discuss කරනවා plus school papers එතකොට model papers එකක් දෙකක් ඔක්කොම නෙවෙයි පොඩ්ඩක් අපි එක පොඩ්ඩක් sure කරගන්න මොකද මම September 2nd week වෙනකොට අපේ paper classes start කරනවා. ඒ paper classes start කරන්න නිසා ඉස්සෙල්ලා පුතාලා stable වෙන්න ඕන theory වල paper එකක් ලියන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පේපර් එක දිහා බලන්න උන තේරුමක් නැහැනේ. සැප්තැම්බර් end එක නොවැම්බර් first week වගේ ඔක්තෝබර් first week වගේ අපි normal paper classes අපි start කරනවා. ගිය අවුරුද්දට වඩා ඔන්න මාසයක් මම පරක්කු කරලා තමයි මේ අවුරුද්ද start කරන්නේ. නැත්නම් මේ මොකද සාමාන්‍ය අපි start කරන මම දැක්ක teachers ලා කීප දෙනෙක් start කරලා තිබ්බා paper classes. third lesson එකේ පොඩ මැදට වගේ යනකම් ඉඳලා අපි start කරමු. ඉච්චර ලොකුට ඕනේ නැහැ. මොකද මම කොහොමද class එකෙත් අපි school papers කරනවා plus the night session එකෙත් කරන නිසා පුතාට එක disadvantage එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හොඳට prepare වුණාම 2.5 paper එකක් ලියන්න පුළුවන් MCQ 25 MCQ with 2 structured and 2 easy. එහෙම තමයි අපි මුල් papers 10 arrange වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික papers advance වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ grade 12 second term third term වෙනකොට papers වල තියෙන standard එක වැඩි. ඒ විදිහට අපි අපේ classes වල paper standard එක වෙනස් කරනවා. plus last year දීපු papers මේ අවුරුද්ද දෙන්නේ. ඒකයි අපේ class එකේ තියෙන paper class එකේ තියෙන specialty එක right 26ක් ලැබිලා තියෙනවා. ආයිමත් exam ලියන ළමයෙක් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ආයි අර එකම papers ටික නෙවෙයි අලුත්ම paper set එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. ඒක නිසා අක්ලයිගේ papers ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් කළා ක්ලාස් එකේ මෙහෙමයි පුතේ. දැන් මම කියනවනේ ගිය අවුරුද්දට වඩා 2028 ළමයි ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස්. ඒගොල්ලන්ට දෙයක් කිව්වහම තේරෙනවා. පොඩ්ඩක් අර මොරල් තියෙන ළමයි ටිකක්ම ක්ලාසස් වල ඉන්නේ. කම්පිටිෂන් එක වැඩි. ඒගොල්ලන්ගේ අපි වැඩ කරනකොට අපිට තේරෙන කැපැසිටි එක කොහොමද කියලා ළමයින්ගේ ඒ කැපැසිටි එක අනුව තමයි මම තීරණය කරන්නේ මොන වගේ papers ද arrange වෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඕගොල්ලෝම first 3 months 4 months විතර ඔයාලව හොඳට ස්ටඩි කරනවා. right individually මම හොඳට ස්ටඩි කරනවා මේ ළමයා කොහොමද සා overall සැසිත්තේ ළමයි කොහොමද කඩවිත ළමයි කොහොමද මගේ ගෙදර ළමයි කොහොමද ඔන්ලයින් ළමයි කොහොමද කියලා ඒකනේ මම හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ ඒ කතා කළා මම group wise individually ළමයි ගැන කෙනෙක් ස්ටඩි එකක් කරගෙන තමයි ටේප් එක කොයිතරම් ස්ටෑන්ඩඩ් ටේප් එකක්ද ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. ඒක බැච් එකෙන් බැච් එකට group එකකින් group එකට change. ඉතින් overall ගත්තාම මේ පර 2028 ළමයි වැඩ කරන පිරිසක්. අර හොඳ කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ළමයි පිරිසක් තමයි මගේ ක්ලාසස් මේ අවුරුද්දේ right select කරගෙන stable වෙලා ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දැන් ටික ටික හැලෙනවා වගේ මට පේනවා. right එක්කෝ පොඩ ජම්බල් කරගෙන නැත්නම් අනිත් ක්ලාසස් එක ක්ලෑෂ් කරගෙන ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් රීසන් එකක් ඒක ඉෂුව එකක් නෑ කොහොමද ක්ලාසස් වල එහෙම තමයි මුලින් 100ක් આવුත් 100න් 70ක් වගේ තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතුරු තිය හැලිලා යනවා. ඒක normal. අනිත් ළමයි එනවා ඒගොල්ලෝ දවස් දෙකක් ඉන්නවා ආයි හැලෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. බට් අර මුලින් ඉඳන් එනකොට සහ මගදී එන ළමයි නුත් ඉන්නවා. සුපිරිටම ස්ටේබල් වෙන.
රෙකෝඩින්ස් බලලා මේ වගේ නයිට් සෙෂන්ස් වලට ඇවිල්ලා මාර විදියට ස්ටේබල් වෙන ළමයි ඉන්නවා ක්ලාසස් වල. එක්සෑම් එකට මාස 5ක් 6ක් තියලා තියෙන ළමයි ඉන්නවානේ. ගිය අවුරුද්දේ 21ක් කළා කියලා සති 2ක් 3ක් තියලත් මත් වල ජොයින් වෙච්ච ළමයි හිටියා. රයිට් ඒගොල්ලෝ තර අන්තිම මොහොතේ මෙසේජ් එක දැනගෙන ක්ලාසස් වලට ඇවිල්ලා කමන්නේ ලාස්ට් මන්ත් එකේ කරේ වැඩක් කරගන්න ඕනේ කියලා එම් ස්ටේබල් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. එහෙම ඉෂුව එකක් නෑ. නමුත් අර ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි ඕගොල්ලෝගේ පේපර් ක්ලාසස් ස්ටාර්ට් කරාම ඒ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක නිසා වෙන ක්ලාසස් වල ළමයිට ඇවිල්ලා ලියන්න බෑ. ඒක මම දන්නේ ඒක මගේ ප්‍රශ්න කියලා දැන් මෙච්චර කාලයක් කරපු පේපර් ක්ලාසස් වල ওই ප්‍රශ්න තිබ්බා. රයිට් එනවා වෙන ක්ලාසස් වලට තියරි යනවා බට් ටීචර් ගේ පේපර් එක ලියනවා කියලා තියරි මිසින්. ඉතින් ඇවිල්ලා බැරි නිසා එකපාරයි පේපර් එක ලියන්නේ ඊට පස්සේ තාපම මිසින් වෙනවා. සහ අපේ ජන ස්පීඩ් එක නෙවෙයි වෙන ක්ලාසස් වල කරන්නේ තියරි ටිකක් අඩුවෙන් යන්නේ ස්ලෝ. එහෙම නම් පේපර්ස් ලියන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මම මේක YouTube ලයිව් කරන සෙෂන් එකක් මේක දකින අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන දූල පුතාලා ක්ලාසස් වලට පරක් වෙන්න තු සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද තර්ඩ් ලෙසන් කියන්නේ හරිම ක්‍රිටිකල් ලෙසන් එකක්. ගිය අවුරුද්දේ දීප එක ටියුට් එකක්වත් මම තර්ඩ් ලෙසන් එකට දෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණම ලෙසන්ස් වෙනස් කරනවා, ටියුට්ස් වෙනස් කරනවා, බල්ක් එක වෙනස් කරනවා, කම්ප්ලෙක්සිටි එක වෙනස් කරලා තමයි දෙන්නේ. සහ ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්ත තැනින් නෙවෙයි තර්ඩ් ලෙසන් එකේ තියරි ස්ටාර්ට් කරන්නේ. කම්ප්ලීට්ලි ඩිෆරන්ට් තැනකින් තමයි තර්ඩ් ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ යන්නක මගේ ඉන්නවනේ 21 දරුවන්ගේ නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවනේ මගේ දැන් 28 බෙච් එකේ. එතකොට ඒගොල්ලෝට බලන්න අක්කලා ඊළඟින් ටියුට් අරගෙන කරන්න බෑ. ඒකත් මම හිතුවා. ඒක නිසා තමයි ඒවා වෙනස් කරන්නේ. ළමයි එනකොට ක්ලාසස් වල අපි ටික වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට arrange කරගන්න බෑ. හරි. අද මම කරන topic එක පුතේ ionizations. මේ වැඩේ මෙහිමයි වෙන්නේ. මම first ionization, second ionization, third ionization. ඒකේ variation hydrogen spectrum එක දීලා තිබ්බොත් ඒකේ calculations ඒ ටික ඔක්කොම පුතාලට අද explain කරනවා. ඒක කරලා පුතාලා මතක තියාගන්න මට ඇත්තටම මගේ main purpose එක පුතා මගේ 26 දැන් මම ඇත්තටම මගේ classes වල ranks තියනවා නැත්නම් නෑ 14 15 වෙනි ranks 14 වෙනි මගේ 14 වෙනි අපේ සුම්හාවේ. ඉතින් මට ඕනේ first 10 ranks ගන්න. right ඉතින් ඒක නිසා මම ඕගොල්ලොන්ට අනිත් badges වලට ඔක්කොට වඩා ඔන්න past papers start කරනවා. ඒක නිසා පුතාලා දැන් past papers ටික එකතු කරගන්න 2000 A level වල ඉඳන්. right අයිලක්ලත් එක්ක context හදාගන්න 2000 A level past paper එක ගන්න. මම මෙතන ඉඳන් start කරනවා. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට වැඩ දෙනවා 1980 ඉඳන්. right මේ papers හොයාගන්න 1980 වල ඉඳන් A level past papers හොයාගන්න. මේ මම කිසිම batch එකකට කරපු නැති අලුත්ම වැඩක්. වේලපා පටන් ගත්ත පුතේ ගොඩාක් වැඩ කරන්න ඕන නිසා. right මට first 10 ranks ඕනේ. right maths වලින් 5ක් ඕනේ. minimum 5ක් ඕනේ. bio වලින් 5ක් ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඒ capacity එක තියෙන දරුවෝ ටිකක් මගේ classes වල ඉන්නේ. ඒක මම study කරානේ. ඒතර maths වලින් මට island ranks 5ක් ඕනේ. first 10 5ක්. right bio වලින් first 10 5ක් ඕනේ. මම ඒකට maximum effort එක දාලා වැඩ කරනවා. පුතාලත් මාත් එක්ක වැඩ කරන්න. මම 2000 වල ඉඳන් A level past papers start කරගෙන යනවා. පුතාලා 1980 වල ඉඳන් හොයන්න. 1980 වල ඉඳන් අපි rank එකට class එකක් group එකේ questions දානවා. ඒවා කරලා ඔයගොල්ලෝ answers එක දාන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම discuss කරනවා මේ class එකේ. අක්ලාගේ exam ගෙවුණාන් පස්සේ හොඳටම ෂුවර් ළමයි ඉන්නනේ ආයි A level exam කරන්න නැති අය. ඒගොල්ලෝ මම දාන්න ඔයගොල්ලෝගේ group එකට දෙන්නෙක් දානවා. ඒ දෙන 1980 වල ඉඳන් past papers ටික discuss කරන විදිහේ ඒගොල්ලෝ program එකක් හදනවා. right මොකද අපිට තියෙන time එකත් එක්ක මේක ඔක්කොම කරන්න අමාරුයි. right නිකන් උඩින් පල්ලෙන් කරලා වැඩක් නැහැ කරනවා හරියට කරන්න ඕනේ. මම 2000 to 2027 වෙනකම් අවුරුදු 27ක past papers හැම question එකක්ම මම පුතාලට discuss කරනවා. ඊට පිටිපස්සේ තව අවුරුදු 20ක past papers අපි කරනවා. අපේ සුපිරිමීටර් ටිකක් දාලා කරනවා subject තුනේම. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලට මේක ලංකාවේ කොහෙන්වත් ක්ලාස් එක හම්බ වෙන්නේ නැති පුතාලගේ ටාගට් එකට පුතාලට ඊසිලි යන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් කරන එක ලේසි නෑ. රයිට් මතක තියාගන්න මේක ලේසි නෑ. ලේසි මෙතඩ් එකක් නෑ මේක හරිම අමාරුයි. ලේසි නෑ පුතේ අවුරුදු 27ක පාස් පේපර්ස් කරනවා කියන්නේ ලේසි කියන්නකෝ. ඊට අමතරව අපි තව 20ක පාස් පේපර්ස් ඔක්කොම 57ක්. අපිට තියෙන්නේ කොච්චරද මාස? රයිට් ටෝටල් මන්ත්ස් අපිට කොච්චර තියෙන අපි දා බැලුවා. මන්ත්ස් 23යි. මන්ත්ස් 23කට පේපර්ස් 57 මේ එක සබ්ජෙක්ට් එකකට සබ්ජෙක්ට් 3යි at least 3 වතාවක්වත් කරන්න. last 10 papers නම් at least 8 වතාවක්වත් කරන්න ඕනේ. right ඒක නිසා මේක පටන් ගත්ත තැන
ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන්නේ නැති විදිහට අනම්මනම් ඔළුවේ දාගන්න නැතුව මේක ඇතුලේ පුතාලා හොඳට සරයි වෙන්න. රයිට්? සුපිරිය දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ විශ්වාසෙත් එක්ක වැඩ කරන්න. හැමදාම ගෲප් එක අප්ඩේට් කරන්න, MCQ එක ටික කරන්න. ඊට පස්සේ රෑන්ක් එක ක්ලාස් එකක් ගෲප් එකේ චුටි ප්‍රශ්න දාන්නේ. ඒ ටිකට ආන්සර් දෙන්න. ඒව මම ඔක්කොම තියරි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරනවා. මේ ක්ලාස් එකේත් ඒව ඩිස්කස් කරනවා. ඒක නිසා පුතාලට සතියෙම වැඩ තියෙනවා. නිකන් ඉන්න බෑ. මම ජීවත් වෙනවා කියලා මම පෙන්නනවා. හොඳේ. ඒක නිසා වැඩ කරන්න ඕන. හරිනේ. ඔන්න වැඩේ සුපිරි වැඩක් අප පටන් ගන්න යද්ද ඔයාලා මාත් එක්ක වැඩි කරමු. last 10 papers 8 times කරන්න ඕනේ. total 47 නේ. 47 papers අපි right subject තුනේ at least 3 times වෙන්න ඕනේ. right ඒකට සෙල්ලම් වැඩක් නෙවෙයි ලොකු වැඩක් තියෙන්නේ. අපි වැඩේ කරගෙන යමු. පුතාලා short note ගහන්න ඕනේ. දැන් මම explain කරන topic එකෙන් පුතාලා short note එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම paper එකක් කරනකොට අපි හිර වෙනවනේ theory point එකක. ඒ theory point එක හිර වෙනකොට පුතාට ටක් ගාලා බලන්න පුළුවන් විදියට CR book එකක් maintain කරන්න topic wise, sub topic wise, right? sub topics තමයි ඔක්කොම discuss කරන්නේ. එතකොට මේ sub topic එක මම ඉදා අඩුවට දරුවට කිව්වා. ionization topic එක ලිව්වා, first එක second එක third එක ලිව්වා, ඒකේ definitions ලිව්වා, ඒකේ equations ලිව්වා, variations ලිව්වා, ඊට පස්සේ ඒක calculate කරන විදිය. ඔය frame එකේ ඇතුලේ තමයි අපිට අපේ syllabus එකේ ආන්නේ. ඊට වඩා වෙනස් වෙන ප්‍රශ්න exam ළඟ වෙලා දෙනවා. හැමදාම එකම frame එකේ නෙවෙයි frame එක වෙනස් වෙන තැන් තියෙනවා. ඒ frame එක වෙනස් වෙන තැන් exam ළඟ වෙනකොට ඒ අදාළ කාලෙවලදී මම කියනවා. එතකොට පුතාලට ionizations අමතක වෙනවනේ. හැමදාම ඔක්කොම තීරි ටික පුතාලට මතක හිටින්නේ නැහනේ. ඒ අමතක වුණාම ටක් ගාලා බලන්න note එකක් එපැයි. unit 1 එක පෙරලලා ටියුට් එක අරගෙන ටියුට් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ඔක්කොම ටික බැලෙන්නේ නැහැ. එතකොට එක book එකක් තමන් ගාව තියාගත්තම summary note එකක් වගේ note එක ගත්තම first කියන්නේ second කියන්නේ third කියන්නේ මේක ඒ theory notes ටික ඔක්කොම ගන්න. right ඒ theory ටික බැලුවා ඊට පස්සේ questions ටික කරන්න පුළුවන්. ඒකයි summary note එකක් පුතාලා maintain කරන්න ඕනේ. හරි නේද? අපි එනම් වැඩේට යමු. right දැන් ඔයගොල්ලෝ summary note එක ලියන්න එපා. rough sheet එක තමයි ස්පීඩ් කරනවානේ. ඒ නිසා පුතාලා rough sheet එක මේ details ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක summary note එකට තව short කරලා ගන්න. හරි නේද? right ionization energy. First subtopic ionization energy. Right, instead of energy, sometimes they ask enthalpy, right? So instead of ionization energy, we will have ionization enthalpy. Energy meaning, same meaning with enthalpy, but the one condition is at constant pressure, right? Constant pressure. So energy, for the energy, we don't have any conditions. For the energy, we don't have any conditions. But when you convert energy terms to enthalpy, right? Enthalpy, there is one small condition that is constant pressure, right? Energy same as enthalpy at constant pressure. Energy same as enthalpy at constant pressure. So the energy, ionization energy, we given as right EI, right EI, ionization energy, EI, ionization energy, symbol. And the unit, always unit is kilojoules per mole, total amount of energy required for 1 mole. The 1 mole is just unit. 1 mole is just unit like centimeters per second, second, meters, kilograms, and what else? Like that, right? So the kilojoules per mole, the mole is just unit. The simple meaning is the constant amount. The 1 mole is 6.022 into 10 to the power 23 of
any substance, right? Of any substance. So the 1 mole means when you take any substance with this fixed value, that's what we call 1 mole. 1 mole. When you take 1 moles of mobile phones means the mobile phone 6.022 into 10 to the power 23. So right, understood? So 1 mole is any substance with 6.022 into 10 to the power 23. So in this case, we define the energy by considering 1 mole of substance. 1 moles of substance, the total amount of energy required to convert by taking 1 mole. So in our syllabus, we have first ionization. First ionization. First ionization, EI1. Remember that always unit is kilojoules per mole. What is meant by first ionization? First ionization associate with gaseous atom. Gaseous atom. The total amount of energy required to convert gaseous atom to unipositive gaseous ion. Understood? So the first ionization always associate with gaseous atom. Gaseous atom, right? So convert gaseous atom to unipositive gaseous ion. That's what we call first ionization. Sodium gas becomes sodium plus gas, removing electron. Right? So the electron is 1 more. So the number in front of E, the number in front of E is 1. That's why we call this as 1 mole. So the total amount of energy required to convert gaseous atom to convert unipositive gaseous ion. So this is unipositive, right? Or monovalent. Instead of positive, you can write monovalent. Monovalent gaseous ion. Unipositive means monovalent. Remember that the always ionization energies are endothermic. We should supply energy to convert reactants into products. Right? Initially, we need to give some amount of energy to convert initial reactants to product. Always, right? The term always only are rarely used in our syllabus. Always ionization energy is endothermic. Endothermic means energy absorbed. Energy absorbed. Right? Energy absorbed by the certain atom to convert unipositive ion. So when sodium goes to sodium plus, it absorbs energy. When I take magnesium, magnesium gas goes to magnesium gas plus E, it also absorbs some amount of energy. So the definition of first ionization is the minimum, right? Not maximum. When the sodium required minimum energy to remove an electron, so sodium remove outermost electron. Right? So minimum, the terms, very important terms are minimum. Energy required means endothermic, energy absorbed. So minimum energy required to remove an 1 mole of electron from gaseous atom to
convert unipositive gaseous ion. Right, initial attempt on to ion. Minimum energy required to remove a 1 mole of electron from gaseous atom to convert unipositive gaseous ion. That's what we call first ionization energy. First ionization energy. Right? As a common reaction, gaseous M, right? I will take element X, gaseous X converts to gaseous unipositive X, release an electron. I want to ask very small question. Why we take here gaseous condition instead of taking solids, liquids? Why we take gases? Gases. Please tell me why we take gases. Anyone, please? What is the reason we take, right? But what is the reason to take gaseous atom instead of solid? When you take magnesium, magnesium is solid, no. Sodium also solid. Why we need to convert it into gaseous state? Removing an electron from gaseous state, it's given by the definition. The highlighted point is gases. Gases, why? You can give the answers, Putana. Yes, very good. When we take solid, liquid, and gases, very weak interactions, right? The interactions in between atoms are minimum in gaseous state. So solid state are closely packed with each other, right? Closely packed with each other. But liquid, it has some distances. But gases have more distance, giving very low interactions, right? Giving very low interactions. Because of the lower interactions, it is to take isolated atom. Yes, Trevin, you said correct answer. It's easy to take the isolated atom. So removing an electron from the isolated atom is easy. So why we need to take 1 mole here? 1 mole, that is constant, right? Constant. When I take just sodium, the mass of the sodium can be vary. So because of that, it is easy to understand. It is to study for the further experiments when I take constant amount. That's why quinoa. Yes, that's why quinoa we use 1 mole. The total mass and the amount, right, have taken to the constant frame. By taking certain amount, it is to understand, right? Not the any other difference than that. Right, so you can note down anything. I give 2 minutes. Please note down. The first ionization energy, always, not only the first ionization, all the ionizations given in kilojoules per mole, and it is always, right, energy absorb process, endothermic, energy absorb. Sodium goes to sodium plus, releasing and 1 mole of electron. So always we need to give minimum energy required to remove and 1 moles of electron. Remove and 1 moles of electron.
In the exam, to write the correct definition, you will have 10 marks. Right? 10 marks to write the correct definition. 10 marks. And the other thing, for the soul, right? போட்டி அங்கல குண்டு அங்கல குண்டு என்னப்பா போட்டுட்டீங்க Who is little moon? Why you little? பெரிய பெரிய சோதனை Umar, you got the answer, I think, right? I explained that by taking the constant amount TTC for the further studies. Right, Utara, especially for the sodium, right? You should remember the value. It's easy to is for some questions to get the answer. The first ionization energy of the sodium is, remember, 495. 495. 495 kilojoules per mole. In some cases, it's easy to, oh my God. 495 kilojoules per mole. Remember that value, okay? For the sodium, first ionization is 495 kilojoules per mole. Okay, Putana? Right. For the first 20 elements, we need to know the variation of the first ionization. Instead of taking all first 20, I will take first level, right, from lithium to neon. It is to take to hurry and extend this one. So this is, we have lithium, first group element, second group elements beryllium, third group element boron, here carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. The variation, lithium has lowest than boron, then boron has lower than beryllium, carbon, then oxygen, then nitrogen, fluorine, and finally neon. Now, in some questions, they ask why beryllium has more than boron. Why beryllium has more first ionization than boron. When you have this kind of questions, remember that you need to explain this by taking electron configuration. Beryllium, fourth element, giving 1s2, 2s2. Boron, fifth element, giving 1s2, 2s2, 2p1. S orbitals can keep maximum 2 electrons. Right, when I take orbitals, we can S, P, D, F. Maximum S orbital is 1. Maximum P orbitals are 3. Maximum D orbitals are 5. Maximum F orbitals are 7. So the maximum orbital for S is 1. Maximum electrons on the certain orbital is 2. So when I take 2s2, we have only one orbital with maximum 2 electrons. So this kind of configuration we call comparatively stable. Stable means low energy. Now it is in stable configuration. Stable. But this one is unstable. Unstable. Because the outer one is P. So P orbitals, we have 3 P orbitals with 1 electron. There are two
two empty orbitals. Empty. So, removing an electron from stable configuration required excess energy. This one is comparatively unstable. Unstable means it has more energy. More energy become less energy. So, removing an electron from stable configuration required more energy. That's why beryllium has more energy than boron. So in that kind of questions, you need to write electron configuration of the both element first. Then say 2s2 is stable configuration, but 2s2 2p1 is less stable than the beryllium. Removing an electron from 2s2 stable configuration required more energy than unstable electron configuration. Okay, Putala? One note down Karaganda. Second questions, they ask why nitrogen has more than oxygen. Same thing. Nitrogen seventh element having 1s2, 2s2, 2p3. So we have 3p orbitals and each having unpaired electron. When the orbitals have maximum unpaired electrons. Maximum unpaired electrons. That's one we call half filling stable configuration. Marks will be given to write those terms. Right? The marks given to write half filling stable configuration. So because of the half filling stable configuration on nitrogen, it required more energy to remove an electron. But oxygen 1s2, 2s2, 2p4. We have 3p orbitals with 1, 2, 3, 4. So this is not the stable configuration. This one is comparatively unstable. After removing an electron from oxygen, it will be stable. Here 2p4 gaseous oxygen, remove an electron become 2 unipositive gaseous ion. So 2p4 goes to 2p. After removing an electron from atomic gaseous, it forms unipositive gaseous atom ion with half filling stable configuration. In that case, removing an electron from O plus is not easy, right? Because now it is in the stable configuration. So we have two equations. Why beryllium has more than boron? Why nitrogen has more than oxygen? With such kind of questions, you need to explain the theory by writing electron configuration. At the exam to write the electron configuration 2, 2, 4. And to write stable, unstable, another 4, 8. That's right. That's why beryllium has more than boron, another 2, totally 10. In this way, to write the configurations of nitrogen, 2 marks. For half filling stable configuration, 4 terms, another 2, 4 marks. To write the configuration of oxygen, another 2 marks. To write unstable configuration, another 2. And finally, that's why nitrogen has more than oxygen, another 2, totally 10. This kind of questions, you will get 10 marks maximum. Right, please note down the things that you want.
All this theory already we did at the class, we done at the class, but revise them again. Okay, for the next 10 from sodium to argon, same pattern, right? Sodium to argon. To hurry and extend this. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Same theory, why phosphorus has more than sulfur? Why magnesium has more than aluminium? Right? So the variation, sodium has lower than aluminium, then magnesium, silicon, sulfur, phosphorus, chlorine, argon. When I take all elements, there's only one element which has first ionization. What is the element, Putala? What is the element? Send message. What is the element? Boys? There's only one element which has, right? Only first ionization. Only first ionization. What's the element? Yes, Akitra. Yes, Puta. Hydrogen. That is hydrogen because there's only one electron. 1 is 1. Gaseous hydrogen. Remove an electron to make unipositive gaseous ion. So even initially it had one electron. Now it has no electrons. Empty orbital. Please note down that also. Hydrogen is only one. There is one element which has only first ionization. And you should remember the value. The first ionization energy of hydrogen is plus 1312 kilojoules per mole. When I take hydrogen atom, even hydrogen atom has only one electron on first ionization, first energy level. You know that it has infinity number of energy level. Right? Energy level, infinite number of energy level. But in our syllabus, we use only 6 energy levels to draw ionization graph. N equals 1, N equals 2, N equals 3. I am not going to explain hydrogen spectrum now. Just related with the first ionization energy. So that here N equals alpha. So removing an electron from hydrogen, right? From the hydrogen atom, that is first ionization. Removing means, here removing means remove electron from N equals 1 to N equals infinity. Right now, here is the positions where electron occupied.
remove this electron to infinity energy level. That is first ionization of hydrogen. That is first ionization of hydrogen. Now it is on this place. So how we indicate in the hydrogen spectrum? You need to make arrow from n equals 1 to n equals infinity. Actually 1312 value obtained this way. N equals 1, the first, right? Energy of this first energy. Energy of this first energy level is minus 1312 minus used to show that comparative energy. Energy in the infinity level is 0. Right? Energy in the infinity level is 0. Energy in the first energy level is 1300. So the energy required to remove an electron from first energy levels to infinity energy level taken as delta E, E1, first ionization of hydrogen gas, higher value to lower value 0, kilojoules per mole minus 1312 kilojoules per mole. That's how we obtain this value. Equal will be, this will be plus, minus plus 1312 kilojoules per mole. So energy required to remove 1 mole of energy. 1 mole. Energy required to remove and 1 moles of electron is 1312 kilojoules for 1 mole. Right? Energy required to remove 1 moles of electron 1312 kilojoules. To get the energy, only energy, right? Energy. How we convert these kilojoules per mole into kilojoules? 1312 kilojoules per mole should be divided by number of electrons. 6.022 into 10 to the power 23 per mole. Unit conversion. Per mole get cancelled. Right? To get the energy in only kilojoules, you need to divide first ionization energy value by Avogadro constant. Answer will be put 217 plus 217 into 10 to the power minus 23 kg. If you want to convert this into joule, so I will take this one as 2.17. I took 2 decimals, then minus 23 will be minus 21. Multiply again by 10 to the power 3 minus 90. It's a possible answer. It's a possible answer. Why? Removing an electron from n equals 1 to n infinity belongs to ultraviolet region. Ultraviolet. Ultraviolet. Lyman series. Lyman series. Lyman series in ultraviolet. Right? Ultraviolet Lyman series. In the Lyman series, right? Approximately the energy more than, right? We took generally 1 into 10 to the power 4 into 10 to the power. I will take as wavelength. I will take wavelength. So wavelength is greater than 450. Wavelength 450, lesser than 450. So when you convert this into kilojoules or joules, the answer approximately between 10 to the power minus 90. 10 to the power minus 90.
Ultraviolet has lower wavelength than 450. 450 to 700 nanometers taken for Barmes is visible picture. So the enthalpy should wavelength should be less than that. Please note down පුතේ හැමදේම ලියා ගන්න. Yes පුතා, yes Kenoya exactly. Hydrogen, very good she asked. The ප්‍රශ්නයක් අහනවා කෙනෙක්. Kenoya කියනවා පුතා, if the first ionization of hydrogen is n1 to n infinity, how we get the first ionizations of sodium? Sodium outermost electron on third energy level. So removing an electron from n equals 3 to n equals infinity, that is the first ionization. So you should take energy on third energy level to infinity. Very good. Right? If the sodium for the sodium, we can take that way. Right? But the problem is in all the cases, if we want to take for the lithium, sodium, same group, they will be given the same value. But it depends, right? It depends according to the given questions. But in that case, right, if they ask giving the data for n equals 1 to n equals infinity, get the first ionization energy of sodium. Sodium outermost electrons on the third energy level. The removing an electron from n equals 3 to n equals infinity can be taken as the first ionization energy of sodium. Is good. Yes, Umar, yes. So when we know the energy, we can calculate frequency and the wavelength and de Broglie wavelength, momentum. We can combine this value for several type of questions. We'll explain it later with Rydberg constant calculations. පුතාලා ප්‍රශ්න අහන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන හොඳ ප්‍රශ්න. right එක තව කෙනෙකුටත් හොඳයි දැනගන්න. ඔයාටත් ඒක කන්ෆර්ම් කරනවා. අර beyond හිතන්න පුළුවන් කියනකොට මාර වටේ. right finish writing. Right, then I think this will be enough for the first ionization. And if we found any other special points when we're doing calculations or equations related with the first ionization, we will mention them. Right, then second ionization.
Second ionization also, minimum amount of energy required to remove an electron from unipositive gaseous ion. For example, if I take X, then X, element X already remove an electron. Removing another electron goes to convert unipositive gaseous ion to dipositive gaseous ion. So this is called monovalent or unipositive. Unipositive or we call monovalent. This is dipositive or divalent. So again, minimum energy definition. Minimum energy required to remove 1 mole of electrons from unipositive gaseous ion to convert dipositive gaseous ion. Dipositive gaseous. Right? Now you can take, if I take variation of first ionization like this, here lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So this is the first ionization. Variation of the first ionization. How we convert it to the second ionization, same pattern. Two hard marks, they extinct. But the element lithium here will disappear in giving beryllium to this place. Lithium change to highest energy position. Beryllium shift to place lithium. Boron shift to place beryllium. So beryllium, the boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, here sodium. Remember that. First ionization. Highest on group 18 elements. Group 18 elements. When I take group 18 elements, hydrogen. Sorry, helium. Right? Helium. Highest on helium. Highest helium. Lowest group 1 element. Lowest. When I take first 20 elements, lowest on potassium. Lowest on potassium. Right? Actually, it's depend on the number of elements given, right? Actually, the lowest one is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Actually, the lowest one cesium. Francium also, but francium taken as radioactive. But when we take second ionization, you can see that beryllium gas lower than carbon, then boron, nitrogen, fluorine, oxygen, neon, highest on sodium. Then lower on second group elements. Highest on first group elements. Group 1 element. Group 1 element. So here highest on lithium, lowest on beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Lowest on barium. Lithium, barium.
Now you can explain why boron has more than carbon. You know, after removing an electron from beryllium, boron initially get 1s2, 2s2, 2p1. After removing first electron, now it has 1s2, 2s2. Now remove an electron from 1s2, 2s2 is not easy. It's now in this stable configuration. Oxygen has more than fluorine, right? Oxygen has more than fluorine because oxygen now in 2p3 configuration, fluorine 2p4 configuration. Boron has more than beryllium or carbon. Boron now it is in 2s2 configuration, carbon 2s2 2p1 configuration. Right? Those are the theory. So generally we use X plus gas goes to X2 plus gas plus electron. Please note down.
Done. Right. Then we can write third ionization. Third ionization. Then how we get the third ionization? X2 plus gas converts to X3 plus gas plus an electron. So how we write the definition today? The minimum, write with me, the minimum energy required to remove 1 mole of electron from di-positive gaseous ion to convert tri-positive gaseous tri-positive gases. Same pattern. Now this place taken by boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, highest magnesium. Right, lower on third period, third group elements, higher on second group elements. Second group elements. Then as the last part, I will explain successive ionization energy graph. Successive ionization energy. The purpose of using successive ionization graph. Successive ionization energy graph. We can take some information from that. Identify group of the element here. And it shows different orbitals of the given element. Different orbitals given in the it proves that element has different orbitals. And by taking the successive ionization graph, we can identify group of the element. And the other thing, total number of ionizations are equal to atomic number of the given element. Atomic number. Total number of ionization equals to atomic number of the element. By taking all these informations, finally we can find what's the element, right? We can identify the element as, right? Successive ionization shows that element has different orbitals, right? Prove that element has different orbitals, different orbitals. Please note down, we will draw ionization, successive ionization graph for two elements. We will take sodium and nitrogen.
Hi, Raj. Done, Pata? Right. Then nitrogen successive ionization energy. When I take nitrogen today, it has two pi configuration. One is two is two P3. So you will have greater energy increment on 2 is 2 and 2P3. 2 is 2 stable, 2P3 half filling stable configuration. Half filling stable configuration. So here ionization energy kilojoules per mole. Ada പ്രകാരയാവും
Right here, first ionization. Right, ionization's energy. Totally we have 7 ionizations. You need to take same gap, right? From here to here, same gap. 1, E2, E3, I3, I4, I5, I6, I7. Here, number of ionization. Y-axis, ionization energy in kilojoules per moles, right? And x-axis number of ionization. Right, first one is starting from here now. So the starting is greater. Removing first electron. The first one, 2p3 goes to 2p2, goes to 2p1. Right? So here first 2p3, then 2p2. Removing an electron from 2p3 is difficult. We need to start it in the higher way. Then 2p, 2, then 2p1, like this. Then next electron, after 2p1, next electron goes from 2s2, 2s2, then 2s1, 2s2 is greater. Fourth ionization, greater. Here, increment from here to here, here, then you can see the gradient is comparatively greater than these two, right? Than these two, the gradient is greater. And then, after removing 2s2, then 2s2 goes to 2s1, then 2s0. That is the fifth one. Like this. Right? Back to normal. Then more energy required to remove and one is higher value. So the 6 electron one is like this position. Greater gradient here, the large gradient. Energy is high value than this one. And I7 is the last. So 1, 2, 3, 4, 5. These 5 indicates electrons in the valence shell. Before the total number of ionization, before the huge increment, total number of ionizations here 1, 2, 3, 4, 5. Total number of ionization before the large increment shows that the electrons belongs to valence, right? Valence electrons. Removing electrons, the valence electrons, these 5 not require much energy than second one. So by taking this, right, this pattern, you can say which one is the element. Because of the total 7 ionization, that is nitrogen. If the question is given that the ionization, successive ionization graph given only for the few electrons. So by taking this, you can see that before the greater increment, the total number of ionization gives the number of electrons in the valence shell. So valence shell has 5 electrons. So this one belongs to 15 group. 15 group. Number of electrons before the greater increment gives the number of electrons in the valence shell. Therefore, according to this graph, the number of electrons given here in the valence shell is 5. Therefore, this is 15 group element. 15 group element. Last one I will show by taking sodium. Sodium 11th element. It has 2, 8, 1. Here 1 is 2. 8 divided to 2 and 6. 2 is 2. 2p6. And this is 3 is 1. So totally it has 11 ionization.
I1, I2, I3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Not enough. Right here. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lower energy to remove this one. Then it required more energy because valence shell is 1. Then greater energy increment. Look, energy increment is 1. Then 2p6 goes to 2p5, 2p5 goes to 2p3. Then second electron. First energy level, first ionization, second, third, then fourth. Right. But removing an fifth electron it required comparatively more energy because of the 2p3 configuration. 2p3. Here is 3s1, 3s1, right? Then 2p, 2p1 electron now. First electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron. Right? Then normal. 2p4, 2p2, 2p1 and 2p0. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Total 5. So then we need to take here 1, here 6, total is 7. Up to 7, not greater increment. Up to 7. Right. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second energy level. Second energy level. This is third energy level. Second energy. Then it has 1 is 2. Sorry, 2 is 2. So it requires again more energy. Right? Greater increment. Then this gradient is more. Then ninth one. Yeah. But removing an electron from 1s2 required more energy. We have put them ready. Right? Minimum greater gradient. And finally, 11 electron. So it has greater increments from 1 to 2 and 9 to 10. This is 9 to 10. You have to mention these two positions when you draw the successive ionization. So we will do some calculation related with ionization next week. Total number of ionization in the successive ionization equals to atomic number. Here 2, here 5, total is 7. That's why we have 7. Here total 11, atomic number is 11. That's why it has 11 ionizations. Right, so in your short notebook, you have to mention first ionization, second ionization, third ionization. What are the elements? Highest value, lowest value. Highest elements, lowest value. And the graph, right, related with the second period and third period. And then getting the first ionization related with hydrogen. And then uses of successive ionization energy graph. And finally, for two elements, you can use both elements like sodium and nitrogen. So these are the summary points you have to put in your summary notes. And with that, we will do some calculations. I will give small paper next week related with the ionization graph. Then if there is any special points, you can put it to the summary notes.
Right, okay, Pita. So those are the theory points that should I wanted to tell you. Then refer and update rank, a classical group questions and MCQ as well. So then we will continue next week. If you have any questions, you can ask. Others can leave. Thank you very much. Bye. Good night. God bless you. God bless you, Kutala. Good night. Thank you. Good Satnai Lamai.